This is one of the very few places where we're learning the Shabbat laws, Sephardi Shabbat laws in Hebrew and in English. There's not many people doing a long series like this on Shabbat. Hopefully we'll go from strength to strength over here. And we're just on Erev Chag HaShavuot over here, so just a brachot here from Israel as we continue using the Saka edition over here. And friends, we're on halakha number 30 already, so fantastic improvement. We are talking about Bishul, B'Kli Rishon, B'Iroi Mikli Rishon over here. New topic of it, cooking in a primary utensil and pouring water from it onto food. So we're going to learn the laws within regards to this, and let's take this underway. We're up to halakha number 30, and 2 days in a row we're done. Okay, so let's start a bit. Let's commence. Halakha lamed, we're starting from. Kli Rishon, in brackets it says, Hu hakli amonach ala esh o ala plata, כגון כדי לאור מחם בכתומה, אפילו לאחר שעובר מעל האש, כוחו יפה לבשל כל זמן שיצלד בו. ולכן, אסור ליתן כל מיני מאכל שאינם מבושלים במים חמים אלא. אפילו בשר או שור שאינו מבושל, כל צרכו שבשולו קשה. אסור לתנות לכלי ראשון, שהלוחית שבו מתבשלת מהר בכלי ראשון. וכן אסור להוסיף מים צוננים על מים חמים שבתוך קומקום שעובר מן האש, כלי ראשון, עד שישובו הכל להיות מים חמים שהיה צודד בהם. ומצווה לפרסם את הדבר בדרושות בשיעורי תורה כדי להציל רבים מעוון חילול שבת. Okay, halakha number 30 over here. The term kli rishon refers to the utensil in which food is cooked by the heat of fire or the electric warming tray, naturally, such as a pot or a pan. Even after a pot is removed from the fire, it still has the ability to cook halachically, as long as it is going to be very, very hot, boiling hot. Therefore, if someone removes a pot of hot water from the fire on Shabbat, it is forbidden by the Torah to insert any raw or rare food, even beef, which needs more cooking than other foods, into that pot of water. Although, let's say the beef over here might not be cooked through doing this, the juices in the beef will become cooked and therefore is considered an act of cooking. It's likewise forbidden to add cold water to a kettle of hot water that was removed from the fire, if as a result all the water will become scalding hot over here. It's a great mitzvah to teach this concept to the general public and save them from unwittingly desecrating the Shabbat over here. It's a YouTube live over here, so please everyone keep your comments respectful over here on the live chat at the moment. Okay, halakha lamed aleph over here, 31. We're talking, okay. Ma'achal o mashkeh, she'enu ro'oyim la'achila o l'shtiya merov chamimoton. Yesh lachush techashivei kachom שהיה צולל בהם, שאסור ליתן בהם דבר מאכל שלא נמשל קבוע. אבל אם אין אדם נמנע לשתות או לאכול אותו משקה או אותו מאכל מרוב חמימותן, אין זה נחשב לחום שהיה צולל בו, ושוב אין מבשל. ויש אומרים שמשערים החום שהיה צולל בו, באופן שאדם בינוני נותן ידו לתוך המאכל או המשקה החם, וידו נכבד מהחום, אף אם האצבע שוהה מעט במים החמים, נחשב לחום שהיה צולל בו. וכן לעניין כלי שני כלי הבישול, ועיקר להלכה, לשעה באופן שכל שאפשר לאכלו, או לשתותו מבלי לצוננו. לא הווה יד צלדת בו. Okay, so friends, what's going on over here in Lamed Aleph over here? A pot continues to have the status of Kli Rishon, a primary vessel in which cooking can take place, even after it's removed from the fire, so long as it is still Yatzalidabo or scalding hot. It is unclear exactly how hot Yatzalidabo is. The poskim gave a rule of thumb, however, that if the food or liquid in the pot is too hot for a person to eat or drink, we must assume that it is as hot as Yatzalidabo and is forbidden to add any uncooked food to the pot. If a person can eat or drink what is in the pot, we may assume that it is not as hot as Yatzalidabo and no cooking can take place in this pot. Other poskim rule that Yatzalidabo means the temperature at which the average person's hand will become scalded if he would place it in the pot of food and held it there more than a few moments. Likewise, if a food or beverage is this hot in a kli sheni, a secondary utensil that was never on the fire, it has the power to cook those foods that need a minimum cooking. In practice, one should follow the first opinion. A food should be considered cooler
than Yatzel Lebo only if one is able to eat it at that temperature over there. Okay, so friends, we are now on Lamed Bet over here. Very, very good. We're talking about pouring onto food onto a kli rishon. Irui mikli rishon bevashel kedei klipa. ולכן אסור להראות מים חמים שיצלת בהם בכלי ראשון על דבר המאכל יבש שאינו מבושל. Not only does the liquid in a kli rishon have the power to cook, if one pours a liquid from the kli rishon onto an uncooked food, the liquid will cook a paper-thin layer of the surface of that food. Therefore, it's forbidden to pour hot water from a kli rishon onto uncooked food on Shabbat itself. Over here. Okay, so now we're on Lamed Gimel, friends, over here. לא מותר לשפוך מים חמים מכלי ראשון על בקבוק, כגון בקבוק פלסטיק המשמש לצורך תינוק, שיש בתוך החלב כדי לחמם את החלב, ואפילו אם אין החלב מבושל מבעוד יום כלל, ואין לעשות בזה משום עירוי המבשל כדי קליפה. It's allowed to pour hot water from a kli rishon onto the outside of a bottle of cold liquid. For example, a baby bottle filled with cold milk, even if the cold liquid had never been cooked. In this case, we are not concerned with the power of the hot water to cook as it is poured from the kli rishon over here. Very, very interesting. So that's pertaining, obviously, a laws if someone's got a young baby. Okay, למה ד' אסור לפתוח בשבת את ברז המים החמים עם או על ידי בוילר חשמלי. כל זמן שהמים שבדוד עדיין חמים בחום שהצלת בו, שרי עם פתיחת ברז המים החמים של הבוילר נכנסים מיד מים צוננים לדוד שיש בו מים חמים ומתבשלים עם המים שבדוד שנתבשלו מכוח האור. ואין הבדל בין אם הבוילר עדיין דלוק או שמופעל על ידי שעון שבת לבין אם הבוילר כבוי ומי הוא לצורך חולי או על ידי גוי. יש להקל. ואם המים שבדוד פושרים ואינם חמים בחום שאצל בו, וכגון ביום שבת בוקר לאחר שכיבו את הבוילר מלא שבת, מותר לפתוח את ברז המים החמים להשתמש במים הן לרחיצת כלים והן לרחיצת פניו ידיו ורגליו, ועל ידי גוי אפשר להקל אף אם הבוילר עדיין דלוק, ואף במים חמים, דכיוון שאין כוונת הגוי למלאכת האיסור, שכי בישול המים הצוננים הנכנסים לתוך דוד הבוילר, וכל כוונתו למים היוצאים עתה, אין לעשות בזה, ופסיק רשע על ידי גוי שרי. Okay, if the hot water of one's house is heated by an electric heating element or gas flame, it is forbidden to open the hot water faucet on Shabbat unless one is certain that the water is cooler than Yad Seledbo. If the water is as hot as Yad Seledbo, turning on the faucet is forbidden by the Torah. When one turns it on and hot water empties from the reservoir, cold water pours into the reservoir and mixes with the hot water in it. As a result, that cold water is cooked by the hot water, and this is an act of cooking using toladot ha'or, the heat of something that was heated by a fire. It makes no difference whether the water heater is on or off during the Shabbat. Now let's say, if someone is moderately ill and needs hot water for some treatment, it is permissible to turn on the hot water faucet. Likewise, it's permissible to instruct a non-Jewish person to turn on the hot water faucet in any case, even if the hot water heater is turned on. Since when the non-Jew does, he has no intentions of cooking water in the reservoir. Even if this is a pesik resha, that is inevitable that by turning on the faucet he causes water to be cooked in the reservoir, it's permitted. Okay. The rule is that it is permitted to instruct a non-Jew to perform an act that will include a melacha that the non-Jew has no intention of performing, even if it is pesik resha inevitable, that this act of melacha will take place. If the hot water boiler has been turned off for Shabbat and the water in the reservoir has cooled until it is no longer Yad Seledbo, then it's allowed to turn on the hot water faucet on Shabbat and use the warm water to wash dishes or to wash one's hands and face over there. Anyone tuning live over here, please don't forget to smash the subscribe button and like button. We're approaching nearly 3,300 members here on this channel over here, and we are community over here.
that doesn't just provide these Shabbat Halachot. We're doing loads and loads of great Torah content over here, and content to empower all of humanity with the Jewish wisdom, which is phenomenal. Okay, Halacha Lamatei now. והוא הדין שאסור לפתוח בשבת את ברז הסקה מרכזית כדי להשתמש במים החמים שבהסקה, ואין הבדל בזה בין אם ההסקה פועלת על ידי דלק או גז או חשמל. Okay, in an apartment building that has a central heating system that provides hot water besides heat for the building, it's forbidden to open the valve on Shabbat to use over here hot water provided by the heating system. It makes no difference whether the furnace operates with gasoline, gas, or electricity specifically. Okay, למד ו' וכן אסור לפתוח בשבת את הברז שבצינורות ההסקה המרכזית בכדי לחמם את הדירה. מאחר שהמים החמים מוזרמים לרדיאטור על ידי משאבה. וכל שכן בזמן הזה שפתיחת הרדיאטורים שבבית החדשים גורמת להדלקת גז, ולכן אסור גם לפתוח את הברזים המחוברים לגז. ומיהו על ידי גוי יש להיתר לפתוח את ברז ההסקה, ואם המכונת ההסקה פועלת בלי משאבה, יש מקום להקל לפתוח את ברז ההסקה כאשר הקור גדול ולא ניתן לסובלו. What's going on here, friends? It is likewise forbidden to open the valve to enable the hot steam to fill the radiators in one's apartment, since this causes an electric pump to force the boiling water into the radiators. In modern systems, there is the further problem that by opening this valve, one ignites a gas fire, and therefore it's forbidden to open the valves connected to the gas. It's allowed, however, to instruct a non-Jewish person to open the valves of the radiators. If the radiators operate without a pump, there is a basis to be lenient and allow a Jew to open the radiator valves when the cold is unbearable otherwise over here. Okay, halacha 37, lamed zayin over here. מי שיש בתוכו מים חמים שהגיעו לרתיחה וניחום מערב שבת על גבי אש מכוסה או פלטה חשמלית. פסקה רתיחתם, אך נשארו בחום שהיה צולל בהם. מותר להיקח ממנו מים כגון דרך הברז שבצד המיחם. אף על פי שעל ידי הפחתת כמות המים שבמיחם, המים הנוצרים במיחם יגיעו לידי רתיחה מחום האש או הפלטה. וכל שכן בתבשיל לאח שנתבשל כל צורכו הנמצא על האש, והוא חם בחום שהצלת בו, שמותר להוציא מהתבשיל למרות שעל ידי כך מה שנשאר בקלירה יגיע לרתיחה בזמן מוקדם יותר. באופן שאין איסור ברור, כאשר יבואו להלן בסימן שי"ט. ומים שחומו מערב שבת עד כדי שהיה צולד בהם, אבל לא הגיעו לרתיחה. יש אומרים שאם בהוצאת המים הוא גורם למים הנוצרים במיחם להגיע לידי רתיחה. אין להוציא מים מהמיחם בשבת, שהרי יש אומרים שאם נותן מים חמים שהיה צולד בהם על גבי אש ומגיעים לידי רתיחה, חייב חטאת ונמצא שהוא גורם לאיסור תורה, אך יש חולקים מקלים בזה וכן עיקר. Okay. So what's going on over here, friends, over here? Lamed Zayin over here. Once water has been brought to a boil before Shabbat, if it is left on a covered fire or an electric warming tray and it ceases boiling but remains scalding hot, all rabbis agree that it's allowed to remove water from the kettle, whether through the spigot attached to it or in any other manner. This is so despite the fact that the remaining diminished volume of water might now come back to a full boil on the fire itself respectively. Likewise, if a pot of liquid food that has already been completely cooked is left on the fire on Shabbat and it remains scalding hot, one may remove some of that food from the pot on Shabbat in a manner that does not transgress the rules pertaining to the melacha of boreh. One need not be concerned that by removing this portion, the remainder will become hot. If water was heated until it is scalding hot and then left on the fire for Shabbat, but it was never heated until it was boiling, some rabbis rule that one may not remove water from the kettle on Shabbat if that will be cause the remainder to come to a boil. These poskim hold that by taking water that has been heated until it is scalding hot and then heating it to a boil on Shabbat, one would desecrate the Shabbat by performing
an act of the malacha or bishul. Other poskim ruled that it is permitted to take out some of the water and cause the remainder to come to a boil on Shabbat. And in practice, we follow the lenient position over here, which is very interesting over here. Okay, now we're talking about an electric samovar with glass tube indicator over here, which many people have in their urns on Shabbat. Okay, halacha lamed chet, friends. Okay, meicham shemotziim menu mayim chamim b'Shabbat derech haberel shabo v'yesh b'tzadot tzינור זכוכית דק המתחבר אל המיחם מלמטה ועשוי כדי לדעת את גובה המים שבמיחם וכשפותחים את הברז להוציא ממנו מים חמים. המים שבצינור חודרים אל תוך המיחם וגובה המים שבצינור יורד ונעשה שווה לגובה המים שבמיחם. מוצע להשתמש במיחם כזה בשבט אף על פי שעל ידי פתיחת הברז נכנסים המים שבצינור אל תוך המיחם וגם אין לחוש שמא המיחם יתרוקן מהמים שבתוכו. ומפני החשש שגור וחימם ישרוף יבוא להוסיף מים בשבת תמחה ומפעילו מערב שבת עד המספר הנמוך. אין לחוש לזה ואין להחמיא בזה כלל, ובפרט שרגיל וגם יכול להיזהר בזה שלא לקח מים יצא על המידע באופן שהגוף חימום לא ישרוף. וכל שכן ממיחם המיוצא כיום שהוא על פי רוב עם תרמוסטט הגורם לכיבוי המיחם עם ירידת המים והגעתם לגופי החימום. What's going on here, friends? Many large electric samovars are equipped with a glass tube attached outside the urn to show how much water the urn contains. When one opens the spigot to fill a cup with hot water, the water level in the tube immediately dips, as some of the water in the tube rushes into the urn. When one shuts the spigot, the level in the tube stabilizes. Even though the water in this tube is possibly cooler than scalding, and when it rushes into the urn, it becomes heated to the level of scalding hot, it's nevertheless permitted to open the spigot on Shabbat. Furthermore, there is no reason to fear that people might use up all the hot water in the samovar, and fearing that the heating element might burn itself out. Someone might add water to the samovar on Shabbat. Since one sets the samovar to remain at the lowest setting for Shabbat, there is little fear it will boil its contents out. Everyone who uses these appliances is aware of the possibility of burning out the heating element and will take care not to empty the urn completely. Nowadays, most of the appliances are equipped with a sensor that will automatically shut the appliance down if the burning heating element is exposed to air. So this is certainly no fear of burning it out over here. Guys, I'm going to take a 1 minute break. I'm just going to leave this here. Just a picture of the book over here in the meantime. And I'll come back in a minute. We are on Halacha 39. Just a 1 minute break, friends. Okay? I'll leave the book over here like that. Hope it's not going to fall down on you guys. And just a 1 minute break. Yeah, sorry about that. I just left the book. It actually fell down. And when you've got like a Jewish book over here and it falls down, it's very important to first of all kiss it over here, like I've just done.
because there's words of Torah inside of it. And to learn, it's good also to learn something inside the book if it falls down, so that you're not just kissing and picking it up. It's good to read something within regards to the book. So, friends, we're going to talk about Halakha Lamatet now, which is pouring hot water into a damp cup. That's what we're going to talk about. We're in Siman 318. I'll just be back in 1 more minute and just to get a drink. But we're in learning laws of cooking on Shabbat over here. Many cases of pouring hot water on tea leaves we're going to learn about, onto tea concentrate. Just watch this space for a minute. I'll come back in 1 minute. Okay, friends, we're just back. Always good to... A short break is always also good because just to re-energize, regain the thoughts, and let's continue this session over here. We're up to number 39, friends, at the moment, in the Halachot of the Yalkut Yosef. Anyone tuning in, don't forget to smash the subscribe button and the like button also with regards to this, and we're making fantastic progress now. Okay. ל"ט. מצד הדין, מוצע להערות מים חמים לתוך כוס או צלחת שהודחו בצונן. אף על פי שהדין יש עליהם רסיסי מים שעלו מן הרחצה, וכן אם יש בכוס כפית שיש עליה משקה טובע, אין צורך לנגבה, קודם שיערה חמין לכוס, וכל שכן אם הכלים רצובים ממים שרותחו מקודם, ומכל מקום ינאה את רסיסי המים שבכוס, או בקו קודם שיורו עליהם מכלי ראשון, ומחמיא על עצמה לנגבה. או שלא להראות עליהם מים חמים באופן ישיר מכלי ראשון. תבוא על הברכה, ובכוסות הרגילים שלנו מותר לנגבם בשבת, אין בהם חשש שיבואו לידי סחיטה. והוא הדין שמותר ליתן מים חמים לתוך בקבוק תרמוס, או לתוך בקבוק גומי שרגילים ליתן לתוכו מים חמים, ולניחו על גופו לחימום וכדומה. אף שיהיה אפשר לנגבם לגמרי, ובלבד שישפוך את מעט המים הנמצאים שם. Okay, friends, what's going on? Halakha number 39 over here in the Yalkut Yosef. Technically, after washing out a cup, one may pour hot water
into it directly from a Kli Rishon, even without drying the cup. Likewise, one may pour hot water into a cup that has been damp, and that has a damp spoon inserted into it, and certainly if the utensil is damp from water that had been previously boiled. In all cases, one should first shake off the utensil as much of the water as one can of it. It's likewise permissible to pour hot water from a Kli Rishon into a thermos or a hot water bottle, although it might be impossible to dry it completely. In these cases, one should pour out as much as possible from the utensil before refilling it. Anyone who is stringent regarding this and is careful to thoroughly dry the utensil before pouring the hot water into it, or to pour the hot water into it from a Kli Rishon, a Kli Sheni, will receive a special bracha from heaven. It's allowed to dry utensils on Shabbat without fear of desecrating Shabbat by squeezing water from the towel. Even someone who keeps his stringency may refill a thermos of hot water bottle with hot water from a Kli Rishon, although it's not perfectly dry over here. Since it is not possible to dry it manually, you should try to shake it out as much water as possible before refilling it in any case over here. Okay, now halacha mem, friends. Over here, pouring hot water onto tea leaves, is that allowed or not? Asur larot b'shavat mayim chamim al alei tei shelo nitbashlu kedei לעשות תמצית סנס שקבע נתבאר שיעורו מכלי ראשון מבשל כדי קליפה וכל שכן בעלי תה שיש לחוש לסבורם שהם כלי הבישול ואין לעדנם בכלי שני ולכן צריך לבשל את עלי התה מערב שבת. It's forbidden to pour hot water from a kettle on Shabbat onto tea leaves that have not been previously cooked in order to make tea concentrate. As we explained in Halacha 32, when water is poured from a Kli Rishon, it retains the power to cook the surface of any food onto which it's poured. This is especially true regarding tea leaves, since some poskim rule that tea leaves are among those foods that can be cooked in a Kli Rishon. Tea concentrate must be prepared before Shabbat begins. Okay, very interesting. Halacha mem aleph over here. אם בישל את עלי התה מערב שבת בכולו מי התמצית בשבת מוצע להערות מים חמים מכלי ראשון על העלים מבושלים כדי לעשות מי תמצית שאין בישול אחר בישול ואף על פי שיש מי תמצית בטלים במיעוטן לגבי העלים אבל אם לא בישלו מערב שבת את עלי התה אלא ירו עליהם בערב שבת מים חמים מכלי ראשון יש אומרים שאסור להוסיף להערות עליהם מים חמים בשבת כשכולו מי התמצית בשבת. ויש מקלים בזה, ומעידים שכן, פשט המנהג להקל. ולדינה לכתחילה ראוי להרתיח את עלי התה מערב שבת לצאת מידי כל ספק. ואם לא עשו כן מערב שבת, במקום צורך, אפשר לסמוך על מקלים, ולהראות מים רוצחים על עלי התה הגז. So what's going on here? Mem Aleph now. Pouring hot water onto tea concentrate over here. And see, I've got a copy here. Is this allowed to pour? If there was a tea concentrate, we're going to find out. Okay. If someone prepared tea concentrate before Shabbat by cooking tea leaves in a Kli Rishon, and during the course of Shabbat day, the liquid was used up, it is then permissible to pour more hot water onto the tea leaves from a Kli Rishon to prepare another batch of tea concentrate. Once the leaves were cooked before Shabbat, cooking them again on Shabbat is not an act of malacha or bishul. Even though there are probably a few drops of liquid among the tea leaves, their presence is inconsequential over here. Some rabbis ruled that if, over here, as someone prepared tea concentrate before Shabbat by pouring hot water onto the tea leaves from a Kli Rishon, rather than cook them from in the Kli Rishon, and it's used up, then it's going to be forbidden on Shabbat to pour hot water onto them from a Kli Rishon. Other rabbis ruled that it is allowed, and they testified that this is accepted custom. In practice, people should avoid this controversy by cooking their tea concentrate in a Kli Rishon before Shabbat, so that if the need arises, they can pour hot water from a Kli Rishon onto the tea leaves on Shabbat without any question. If they did not cook it this way before Shabbat, and there is a need for more concentrate, one may rely on the lenient opinion over here and pour hot water directly from a Kli Rishon onto the tea leaves over here. So let's try and do a few more halachot over here. We are now on halacha 42, friends, over here.
That's mem bet naturally. Wadin besakite sharo alea me'erev Shabbat mayim rotchim mikli rishon. V'rotzim lachsov v'ninecha b'tzor kos ריקן ולהראות עליה בשבת מים רותחים מכלי ראשון. במקום צריך יש להקל בזה. ויש מי שאומר שאין להקל בזה, אלא אם כן עלי הצי שבשקית נתייבשו לגמרי, ואין עליהם לחלוכית של מים. ומעיקר הדין יש להקל אף אם עלי הצי הדין לחים. Okay, what's going on here, friends? The same rule applies to a tea bag over here. If someone poured hot water from a kli rishon onto a tea bag before Shabbat, and he wishes to make another cup of tea with that tea bag on Shabbat, if there is a need for it, it may rely upon the lenient opinion and pour water from a kli rishon onto the tea bag. Some rabbis ruled that it's forbidden to pour water from a kli rishon onto the tea bag unless it has been completely dried up over here. Even so, technically, one may be lenient and pour water on the tea bag, even if it's still moist over here. Number 43, Mem Gimel. Harotze la'achin teh b'Shabbat, yishpoch techela mayim chamim לתוך הכוס, ואחר כך ייתן את מי התמצית על המים שבכוס. ולכתחילה, טוב ונכון שלא ליתן את מי התמצית לתוך כוס ריקן, ולהראות עליהם מים רותחים בכלי ראשון, שאף את מי התמצית מבושלים בערב שבת, אם ייתן ממי התמצית תחילה, ועליהם יערה רותחים מכלי ראשון, יש לחוש בזה משום איסור בישול בשבת, שמי התמצית צוננים שהם מועצים מתבשלים במים החכמים הבאים עליהם מכלי ראשון, ואין לחוש בזה לאיסור צובע בצביעת המים שכשם תקיים עליו, שאין צביעה באוכלים, כך אין צביעה במשכין, והוא הדין שמותר ליתן קפה לתוך מים חמים, אף על פי שהמים נצבעים על ידי כך, ומדין בישול הקפה ראה מה שבנו לאל בסעיף ע"ה. ויש נזהרים ליתן תחילה ממי התמצית לכלי ריקן, ומערים עליו מים חמים מכלי שני, כדי לחוש לאומרים, יש צביעה במשכין, ואין זו אלא חומרה ומידת חסידות, ותבוא עליהם ברכת טוב, אך מן הדין כשם שאין צביעה באוכלין, כך אין צביעה במשכין. The proper procedure for preparing a cup of tea on Shabbat is as follows. One should first pour the hot water from the samovar or kettle into a cup, then add the tea concentrate to it. If one would do the opposite order, pouring the concentrate into the cup first and adding the hot water onto it, one would possibly be performing an act of cooking on Shabbat. Even though the tea concentrate was already cooked before Shabbat, pouring the hot water into it may cook it again. And since it's a liquid, it's forbidden to cook it again a second time on Shabbat. Although one colors the water by pouring the tea concentrate into it, there is no prohibition against doing so. The Malacha of Tzaveh dyeing does not apply to coloring foods or beverages. For the same reason of it, it's allowed to put coffee grinds into hot water even though the water becomes colored brown. Well, we have to look back at Halacha 78 with regards to that, concerning the issue of cooking coffee grinds on Shabbat. There are people who pour the hot water into one cup and the tea concentrate into a second cup, and then to pour the cup of water onto the tea concentrate in order to avoid the issue of Melecha of Tzovea. Technically, however, this is not necessary, since, as we explained previously, there is no prohibition against coloring foods or beverages. One who practices this stringency does so out of piety and receive a bracha, a blessing from heaven. Okay, let's try and do 5 more halachot here, and we'll wrap it up for today. Mem Dalet, Siman 318c. Yesh lach min shelo litzen tzakitei, או עלי תה שאינם מבשלים לתוך כוס מים חמים שיד צולט בהם אף שהוא כלי שני, אבל מותר להראות מים חמים מכלי שני על כוס שמונח בתוכו שקית תה, בכל שכן אם נותן את שקית התה לתוך כוס שהוא כלי שלישי, אף שהמים שבו החמים בחום שהיה צולט בהם, שכלי שלישי אינו מבשל כלל. It's recommended that one refrain from inserting a fresh tea bag or uncooked tea leaves into a kli of scalding hot water. It's permissible, for sure, to pour the water from a kli onto the tea bag in another cup. Alternatively, it's allowed to pour the water from a kli into another cup and then insert the tea bag or tea leaves onto it. The second cup in a kli shlishi, a third utensil, and even if the water is boiling hot, it has no power to cook according to the halacha over here. Okay. Halacha 45, Memhei.
דבר יבש שלא נתבשל אלא נשרה קודם השבת בכלי ראשון. טוב להחמיץ שלא לשרותו בשבת בכלי ראשון, אף אם אינו על האש, במקום צורך יש להקל. If someone before Shabbat inserted a food into boiling hot water in a kli rishon that was removed from the fire, it's recommended that on Shabbat to refrain from inserting it again into kli rishon that has been removed from the fire. If it is needed, however, one may be lenient in this matter over here. Number 46, Memvav. Tavshil shnitbashel kol sarko v'nimtza al gabei esh me'erev Shabbat mutar leotzi ochel mitoch hakdeira av ba'od שהקטרה עומדת על האש. שאף על פי שהאוכל מתהפך מה שלמעלה למטה ומתקרב על האש, אין בכך כלום, הואיל תבשיל מבושל כל צעקו, וברת אם עושה כן שמשאיר את הקטרה על האש לצורך סעודה שישית, או לצורך אורח צריך להגיע אליו מאוחר יותר, וכל שכן שמותר ליטול ממנה במצקת, שאינו מהפך בתבשיל מה שלמעלה, למטה ומה שלמטה למעלה, אבל אין להגיס ממש בתבשיל נמצא על האש, משום שעל ידי הגסתו נראה כמבשל. אך בקטרה נמצאת על הפלטה החשמלית, מוצע להגיס ורק עם התבשיל. אינו מבושל כל צרכו אסור להגיס, ואפילו להוציא עם הקטרה בכף. ואפילו אם מוריד הקטרה מעל האש או מעל הפלטה, אלא אם כן התבשיל נצטנן ואינו חם בחום שהיד צולדת בו. 46. Once a food, liquid or solid, let's talk about here, has been cooked completely and it's left on the fire for Shabbat, it's allowed to pour some of the food out or ladle it out while the pot is on the fire. Even though this causes the food in the pot to tumble out and rearrange itself, this is perfectly alright since the food has been already completely cooked over here. One may certainly take advantage of this if one wants the pot to remain on the fire for the next meal or for a guest who has not yet arrived. One may not stir the pot on the fire, however, since it appears like one is cooking on Shabbat. If the pot is left on an electric warming tray, however, it's then allowed to stir it since it's completely cooked. If the food is not yet completely cooked, it's forbidden to stir it or to ladle out the food even after removing it over here from the fire until it's cooled down so that it's no longer yad seledetbo over here. Okay, let's continue over here. Two more halachot over here. Mem zayna. מותר ליצוק מים חמים אפילו מכלי ראשון שעל האש, כגון דרך הברז שבצד חמי חם, לתוך המים הצוננים שבכוס אפילו שאינו מבושלים כלל, אף על פי שהמים מתחממים בכדי שהצלד בהם, מפני שהכלל הוא תמיד שהתחתון גובר על העליון. והואיל וכאן המים הצוננים הם למטה, הרי הם גוברים על המים החמים הבאים עליהם ומצטננים אותן, ואין בהם כדי לבשל. ובלבד שלא יהיו הצוננים שבכוס מועטים, שיש חשש שיתבשלו על ידי המים החמים המרובים. ויש חולקים ומתירים, אפילו הצוננים מועטים, ונכון להחמיר. It's allowed to pour water directly from a kli rishon on the fire into a cup or a bowl, partially filled with cold water over here. Therefore, one may open the spigot of an electric samovar and pour the water into a cup with cold water in it. Even if the result will be that the water in the cup or bowl will be as hot as Yatzalebo, it's nevertheless allowed. This is based on the Gemara rule of Tatagavar, the bottom one overcomes. This means that the cold water already in the cup, which of course has no power to cook, overcomes the water being poured into it and prevents it from being able to cook. This result is equal halachically to scalding hot water into a kli sheni, which has no power to cook at that stage in time. Some rabbis ruled that if there is only a small amount of water in the cup, it's forbidden to fill it with hot water directly from a kli rishon. For in this case, the hot water still retains its power to cook the cool water, although there are poskim who permit it in any case, regardless of how little cold water is in the cup. It's proper to follow over here the strict opinion. Okay, now last one today, memchet. אסור ליצוק מים צוננים לתוך מים חמים שבכלי ראשון, אפילו שביראו מעל האש, כל זמן שיהיה צלד בהם. שואל בתתה גבה, הרי המים החמים שבקטרה גוברים על הצוננים ומבשלים. אבל אם המים הצוננים מרובים כל כך עד שאי אפשר שיתבשלו רק שיהיו
חמים כצד שאין היצל בהם, מותר להעלותם אל תוך המים, החכמים שבכלי ראשון. ויש שאומרים, דהיינו דווקא כששופך המים הצוננים בשפיכה אחת, אבל לצעוק מעט אסור, מפני שהקהילות הראשון מתבשל מים, ומה התועלת יש מה שמצטננים אחר כך. ויש חולקים וסוברים להציע בכל אופן, אפילו שופך הצוננים, המרובים כמעה, וטוב להחמיא איכה אפשר לשפוך את המים הצוננים אל תוך הרותחים בבת אחת. Okay, what's going on here, friends? Memchet. It's forbidden to pour cold water into a kli rishon containing boiling water, even if it has been removed from the fire, so long as the water over here in the kli rishon is very hot, because of the concept of tatagavar. The hot water will cook the water that is poured onto it. It's permitted, however, to pour a large amount of cold water into a kli rishon that has been removed from the fire if the resulting mixture will be cooler than yatzalirba. Some rabbis rule that the above is permitted only if one pours a large amount of cold water into a kli rishon all at once, but that it's forbidden to pour it in a small stream. These poskim reasoned that the first waters that are poured into the boiling water will immediately become cooked, and that this cannot be rectified by pouring more cool water afterwards. Other rabbis rule that it is permitted in any case. Even if one pours the cold water slowly, it's recommended that one pour all the cool water in at once whenever this is possible over here. So guys, we're going to call it a day over here. We're going to continue off in Halacha 49 in Siman 318C in the next session, making amazing progress. Lilu Nishmat once again for Rabbi Leo D's wife and 2 daughters, and wishing all a great day.